Доброго дня. Hi, Lilia. Hello. I now will be introducing you and a bit of our stream in Ukrainian, and then I will get back to you in English. Доброго дня всім. Ми раді вітати вас на нашому першому стрімі видавництва. І ми починаємо одразу з одного з найкрутіших авторів, якого ми маємо. Це відомий бельгійський ілюстратор, митець, створювач коміксів Брехт Евенс. Він вам уже відомий, я так сподіваюся, тому що ми трошки розповідали вам, по книжці «Пантера», на яку у нас зараз відкрито передзамовлення, яка з'явиться, ми сподіваємося, уже на початку лютого вона вийде з друку. Ця програма – це у нас 7 європейських коміксів, один з яких це «Пантера» Брехта Евенса, і ці 7 європейських коміксів, про які ми вам вже розповідали в наших соціальних мережах, вони йдуть за підтримки програми Creative Europe. Тому я дуже рада вітати сьогодні Брехта Евенса, і ми почнемо з запитань, але ви можете наприкінці цього стріму також питати свої питання, писати нам, мені їх будуть якимось чином передавати або, мабуть, озвучувати, тому що у нас технічний трошки збій по стріму, не те, що ми очікували. Тому я перейду, значить, у нас буде послідовний переклад, по крайній мірі я буду так старатися. Це наш перший стрім такого типу, тому я прошу вибачення одразу, якщо щось у нас піде не зовсім трошки так. Brecht, I'm sorry for such a long introduction in Ukrainian. I was saying that you are a great artist and that we are very happy to have you on board and very happy to have you here. And I will start asking questions straight away, if you don't mind. And our Please. First question, thank you. And our first question would be, how did your artistic career start? Perhaps there could be when I started making art and when I started making money with art is of course not the same moment. Like many artists, many people who draw, I started as a kid. It is something you can do when you're very small. You just need a pen and paper, so you have everything. And for me, it was immediately love at first sight. I drew all the time. I made a lot of comics when I was a kid. But Starting from what age, really, approximately? What age? One of my first memories is in being in kindergarten, drawing a horse and writing horse. Okay, wonderful. Do I let you translate, maybe? Yeah, I'm translating now. Отже, Брехт каже, що це насправді тут два питання в одному, тому що одне питання – це коли почав займатися ілюстрацією, почав малювати, і інше питання – це коли почав вже заробляти гроші на тому, що він робить. І насправді Брехт дуже-дуже рано зацікавився малюванням, ілюстрацією, він пам'ятає все своє дитинство, як він дуже багато малював, тому що це було кохання з першого погляду. Одне з перших згадувань, які він може пам'ятає, це коли він був в дитячому садочку, і він малював конячку, на якій він сидів, і це було його малювання. Тобто він дуже-дуже багато малював в дитинстві. So, and when you started to earn money, go into the second part of the question. I went to art school at 18. I studied illustration in the city of Ghent, in Flanders, where I'm from. During this time, I kept doing comics. I wasn't immediately doing comics for school. Because it was a bit of a schizophrenic situation where outside of school I made comics, and at school I tried to be an artistic artist, you know. Mm-hmm. And the kind of comics I made then weren't what my teachers considered very well drawn. But I got published almost by accident. I got published very young. There was a very a badly organized award
a very chaotic organization. So, for example, almost no one knew that there was a competition. Me and a few other people knew, and the prize was that your debut comic, your first comic, could get published by a real editor. Ага. I'll let you translate. Отже, в 17 років Брехт поступив в академію. Ця академія в місті Гент знаходиться, і він в академії він ще не починав робити комікси, малювати комікси, тому що більше займався класичним мистецтвом, оскільки це школа. Але поза академією Брехт уже на той момент почав займатися коміксами і насправді навіть показував ці роботи своїм вчителям, вони їм дуже подобалися. І навіть в дуже юному віці Брехт отримав нагороду, свою першу нагороду, але історія з цією нагородою дуже цікава, тому що насправді вона була дуже мало розпіарена, ця нагорода, і відповідно мало людей знали про це. Отже, буквально декілька людей подалися, і Брехт отримав цю нагороду, ні, він ще не сказав про це, нагородою в цьому конкурсі мала бути публікація, власне, коміксу. So you submitted your work for this award, and what happened next? So because I was only one of a few participants, I won. This was called the 2-yearly debut prize, but the time I won is the only time it ever got organized because it went a bit wrong. So what then happened is a real publisher had agreed beforehand to publish this book at 4,000 copies. Yeah, how do you say it? Yes. Oh which my God. is very, very big for an alternative, unknown first comic. But they had agreed on it beforehand, so they did it. So I was in stores, and then the press. Journalists, they misunderstood the name of the prize, which said debut prize. So instead of the prize being having your debut comic published, the journalists thought I had won the prize for the best first comic. So in the whole chain of this, everybody sort of got bad luck, except for me, for who it worked very well. And why am I telling this is because in Flanders, if you're in a bit of an alternative or artistic comic medium, you can ask for grants, grants from the Flemish region. And to ask for them, you have to have one comic published. And once I had it, when I was 19, I could ask for grants. And also the system of grants of money from the region only started about the time when I started. So I got very lucky with this too, which meant that while I was studying, I could already get some help from the state to make comics. Okay. Отже, Брехт подався на цю нагороду, і як ми вже сказали, що там було дуже мало учасників, відповідно, я думаю, що Брехт в будь-якому випадку виграв, це вже коментар від мене, але Брехт виграв цю нагороду, і там теж була класна історія, тому що з самого початку, до того, як ця нагорода була, одразу домовилися, що будуть друкувати не менше 4 тисяч примірників, тобто 4 тисячі примірників. Можете собі уявити, для дебютного артиста одразу там у віці 17-18 років друкується перший комікс 4 тисячі наклад, тобто він був в дуже багатьох крамницях, його багато де бачили. І ще була дивна ситуація з самою назвою нагороди, тобто преса неправильно переклала, і ось це взагалі це була нагорода за дебютну роботу, а переклали її, наскільки я правильно зрозуміла, як нагорода за перший комікс. І що цікаво... За найкращий комікс. За найкращий комікс. Так, за найкращий комікс. І що цікаво, оскільки ось так неправильно це переклали і воно вже понеслося в пресі, то це було на руку Брехту, і є така організація, оскільки Брехт з Фландрії, як це українською, правильно? Фландрія, да, фламандський.
Фламандський коміксист. З Фламандії, то, відповідно, є така нагорода Flemish Arts, і вона тоді тільки починалася, тобто ця програма взагалі тільки починалася, коли якраз Брехт, була видана його книжка. І вони починали з того, що вони давали гранти молодим митцям за комікси, за те, що вони друкують комікси, видають комікси. Момент. Вони роздавали гранти на створення нових коміксів, але умовою було, щоб автор, який подається на цей грант, уже мав щось опубліковане. І в результаті кар'єра Брехта, вона запустилася значно потужніше, ніж можна було очікувати для молодого альтернативного митця. Да, і це було саме якраз тобто ця нагорода, вона працювала якраз для альтернативних митців. Okay, sorry. So we both were trying to translate. It's a beautiful language. Thank you so much. So you won this prize, and then you submitted for a grant for Flemish Arts, right? And what happened next? I mean, so after that, this way I could start making a name for myself before finishing my studies a few years later. It was art school that really made me find out how to paint, what lines and shapes can really be used for. So it got me out of the classic cartoonist style. And once I finished my studies, I could already work on some illustration jobs, and that's how I've been able to immediately start my career without having to do other jobs, without having to work for a boss or something. There's certain of these real life experiences that I don't have. Отже, Брехт почав подаватися на гранти, і завдяки оцім виданням і грантам Брехт справді зміг виділитися на ринку, його вже знали, і це було насправді дуже незвично, тому що він ще продовжував навчатися, а насправді його вже знали. І Брехт також каже, що оця школа, в якій він навчався, ця академія, в якій він навчався, вона йому дуже-дуже багато дала, і вона підштовхнула його від того, щоб просто робити, знаєте, такі більш прості мультяшні комікси. Тобто вони дали дуже багато такого класичного в його стиль, і плюс вже на той момент, оскільки він був опублікований, він отримував замовлення, оплачувані замовлення ще під час навчання, що також було незвичним на той час і взагалі для студентів, які навчаються. Тобто, по суті, Брехт повноцінно і навчався уже, і працював. Thank you, Brecht, and if you don't mind, I'm going to our next question, which is about your style, because your style is very unique, is very recognizable, and it's always, as far as I understand, it's always a watercolor. Am I right? And why it is a watercolor? And did you start working in these techniques from the very childhood, or it developed later during the school, during the academy? I developed it slowly. Well, maybe I should start from style is a bit of a complicated word, but I see what you mean. The kind of drawings that people know from me. And these kind of drawings I started to make at the end during my master in art school. The kind of it's a bit as if the pieces of the puzzle, I found them one by one, but it's only in the last year that I could make the puzzle come together. That the different little islands, the different experiments that didn't touch each other, that I couldn't combine, I could combine them. Брехт
каже, що це досить складне питання техніки, але він розуміє, про що ми хочемо запитати, про що йде мова. І от, власне, якщо говорити про акварель, він більше почав нею займатися, коли отримував магістра вже на навчанні в академії. І для нього весь його життєвий шлях, творчий шлях, це було ніби складання пазлу. Оцих акварелей, які він ніби навчався і дивився один за одним. І Брехт каже, що тільки за останній рік він нарешті відчув, що цей пазл повністю склався. So why do you think that it's only like the last year that you made it, and I mean that this puzzle went together? Maybe I should say something more about the technique. Yeah. Because I mix a lot of materials, and watercolor is only one of them. And maybe I actually don't use watercolor very much at all. But I use something very similar. I use color inks. But the difference between watercolor and color ink is maybe mostly that color ink is already liquid in pots. It has very vibrant colors. And aquarelle, you have all these different little colors in a box, and you add water, and then they become color. I also use a lot of gouache. I feel like the mix of both of them makes for very varied, for many different textures and feelings. The gouache is a little bit more muddy; it's covering, and the color ink makes the it makes for very vibrant colors and some smooth surfaces with also a lot of texture. Then I also use a lot of sometimes not so many color pencils and Posca markers. But for the big colors, for the brush work, I have 3 of them on my desk. I have color inks, gouache, and aquarelle at the same time on the desk, and I mix them. And why did it come to? Oh, sorry. Maybe I will translate. Yeah. Отже, Брехт каже, що насправді це не стільки, це навіть в меншій ступені акварель, просто ми так це бачимо, да, тому ми запитали. І акварелі це менша частина того, що він робить. Насправді він більше працює з, я не знаю, як це перекладається українською і чи воно є таке у нас. Він називається colorings. І це просто рідкі підготовлені чорнила. Тобто це чорнильні капсули з уже розведеними фарбами і кольорами. Тобто вони вже рідкі. Капсульні пензлі. І оце з чим він працює найбільше, але загалом Брехт дуже любить міксувати як різні матеріали, так і різні текстури. Брехт ще працює з гуаш'ю, працює з кольоровими олівцями і працює з маркерами. Чому Брехту більше подобається оці розведена рідина, да, акварельна? Тому що вона дає більшого такого яскравого кольору, вона м'якша, йому подобається більше, як вона виглядає, тому що з його точки зору акварель, якщо просто працювати тільки акварелі, от сухої акварелі, воно більш, можна так сказати, трохи бруднувато виглядає, да? А тут у тебе такі чисті яскраві лінії. Go on. So the moment when I started drawing like this, in my memory, it seems often like it was the specific moment, but of course it was a gradual accumulation of smaller discoveries that finally came together. But I would say that one thing was that in my master year, I finally decided I was gonna make a comic book for art school, so that would be subjected to the judgment of my art teacher, who had a very good taste and
who demanded high quality from us. And I decided, if I'm going to be at art school, I should, and want to make comics, then I should, at least the time I have here, start using art school for the comics too. And she was the one who from the beginning told me not to draw frames, not to use balloons, which already pushed me in a certain direction. There was also the theme of the book. The book became the wrong place. And it has it shows the very vibrant city full of movement, and having to draw the city, having to draw how I thought the city felt like, was something I had to try and try and try again. And in a way, what you would call the style of drawing came from having to express this this very dynamic image of the city, which could not be realistic, could not be perspective. The only thing that worked was when I started to become a bit cubistic. Угу. Отже, от та техніка, про яку ми, власне, запитали, вона випрацьовувалася як крок за кроком, частинками, поступово розвивалася, і також вона складалася в якісь, вона була пов'язана з певними моментами життя Брехта. Зокрема, коли Брехт вже випускався з академії, він вирішив таки зробити комікс, який би він міг показати всередині академії, щоб його оцінили. Там мало бути журі, яке його оцінює. Це такий перший його такий показ серйозний був коміксу саме в академії. І одна з журі, яка була в журі, вчителька, да, чи викладачка, сорі. Вона якраз надихнула Брехта на те, щоб його комікс не був схожий на стандартні комікси. Тобто, щоб там не було оцих фреймів, да, щоб там не було оцих баблів, да, в яких ми вписуємо слова. І щоб це виглядало трошки по-іншому. І тоді комікс Брехта, який він створив для цієї мети, він називався «The Wrong Place» – «Неправильне місце». І в цьому коміксі він мав малювати, власне, місто. Да? Місто. Але там не було, в цій ілюстрації не було правильних перспектив чи якоїсь архітектурної прямо такої чіткості. Розумієте? Тобто основне, що він мав показати, це такий вайб цього міста. І він більше був схожий на кубізм і на от, власне, таке бачення міста. І от тоді почав народжуватися от, власне, той стиль, за яким багато хто і знає Брехта. Thank you. We can now go to the book which we are planning to publish in Ukraine, which will be in Ukrainian, and this is one of our favorite works of Brecht, and this is the work Panther. And why Panther? What's the idea behind the work? Because we were trying to find some hidden senses in your work, and how did you show them into this work, and how the idea came, and when it was it? Please tell us. I think as often I do not start a book with a message in mind. And if I would have a message, then I wouldn't hide it, I think. Then I would want people to understand it as clearly as possible. Except if we're talking about some kind of non-verbal, mysterious message, no? That you cannot that you cannot explain. Then it will automatically be not hidden, but artistic and poetic. What you write. You write about something you don't really understand, or you have an idea and you're excited by it, and you don't really
always know why it excites you, but it makes you want to start working, and perhaps the mysteriousness of it is what makes you want to start work on it too. So, коли... Вибачте, отже, Ілля, зроби, будь ласка, теж Брехта на повний екран. Ти його... Отже, коли Брехт почав працювати над книгою, насправді не було якогось такої прям супер ідеї за нею. І з іншого боку, була якась така містичність за всією роботою, яку з одного боку і хотілося показати, з іншого боку, аж самому було цікаво працювати з цією ідеєю. Тому що, наскільки я розумію, Брехт не любить щось показувати дуже прямо, напряму. Йому цікавіше розвивати такі, знаєте, приховані сенси, які кожен бачить по-своєму. So how the idea came regarding this work? The idea for Panther came years before making the book. It came as a joke. At the time, I liked to play this game with my girlfriend then, or it's maybe more like to tease her. I incarnated scary characters. I had a little cast, a little group of scary characters that I started playing, like this sort of silent ogre Olaf, this sort of scary little midget who works in a cabaret, sort of a German little scary person out of a David Lynch movie. A very romantic and sleazy American guy called Frank, and Panther. This was immediately the name. He or she presented herself as Panther. And the concept was clear. It is something that pretends to be a character in a children's book that you would like. It's something, we don't know what, and we never know what, neither in the final book too, is pretending to be something that kids like. I started making sketches of it in a sketchbook, and the ideas came very naturally. But at the same time, I thought, no, this is too crazy. This is such a strange idea. I will put it aside. Отже, ідея Пантери насправді зародилася за декілька років до створення цієї книжки, коли вона вже була надрукована. І все починалося з такої гри, жарту, яку грав Брехт зі своєю дівчиною. І він показував, ніби в нього було декілька реінкарнацій в ньому різних... Я навіть не знаю, різних, не тварин, а якихось істот. Ніби в ньому живуть кілька персонажів, таке собі розділення особистостей, да? І як у фільмі «Спліт». І Брехт називає, що там, наприклад, оцей страшний карлик Боб з фільмів Лінча, дивний персонаж на ім'я Френк, і там ще якийсь такий грубий гном. Але серед них була і, власне, Пантера, і оцей образ такої підступної, слизької, хижої, великої тварини, яка, власне, не була твариною, яка тільки прикидалася дружньою і позитивною. І він прийшов водночас. Тобто це був одразу сформований характер, одразу з'явилося ім'я. І це Брехт сказав, що воно спочатку він подумав, це ж прекрасний герой для дитячої книжки. Але потім він подумав, що це якась дуже така безумна ідея насправді.
І все одно він почав малювати, і воно пішло дуже-дуже швидко, і якось само собою почало розвиватися. Okay, you may go on if you want to add something to it. To this Well, question. then I made a book called The Making of. I forgot what the English name was for a moment. The Making of, a book takes place in the countryside, a book with a lot of humanity and warmth in it. But after that book, I ended up, yes, I feel ready to make Panther. I made 2 books that show how I write humans. Now I think I earned doing the Magic Panther Strange book. And I still feel like it's one of the strongest ideas I've had. The mechanism of the book is quite simple and efficient. It's very funny and dark, very dark at the same time to me. I feel like the whole book has a simple mechanism. It has a like a pendulum of pleasure and fear. Отже, перед тим, як все ж таки Брехт приступив до роботи над Пантерою, і між тим, як почалася ця ідея, він зробив ще одну книжку, і вона була більше про людей. І коли він зробив цю книжку про людей, він вирішив, що окей, я зробив про людей, а тепер я можу перейти до тварин. І Брехт вважає досі Пантеру однією зі своїх найсильніших робіт, і що це весь час ця книжка, вона на грані такої між чимось смішним, да, між сміхом і страхом, тому що вона і смішна, і темна водночас. And the basic, like the proto idea for Panther, it came even years before this game I played with the girlfriend. These scary characters. It came from, I think I was 20. I was on an Erasmus in Spain, and it was the moment that Guillermo del Toro's movie Pan's Labyrinth came out. You know this movie. It is a movie that. Oh yeah, I put an image of it in this PDF. Thank you. Yeah. Yeah, don't worry about those. This is something. Yeah, this is from the movie. And it's a movie where the monsters are very some of them are very well designed, well thought out, but at the end of the book, at the end of the movie, the monsters end up being the friends of the kids. The monster world, the fantasy world, ends up being the place to escape from the very harsh, right-wing, violent, real world that she is living in Spain in the time of Franco or the revolution, I think. But this is a very typical way of doing this. There are stories in which the monsters are real monsters, and these are considered horror movies, I think, for adolescents and for adults. But I really wanted to do something that has had every sign of being a children's story, but where the monsters are really monsters. And I made some first attempts for this. These are the images that are just before in the PDF, the earlier images. These were this was just, these are sketches for a little story I made there called The Bad Friends, where a small girl gets her menstruation, starts getting the first signs of becoming a woman, a bit like in Carrie, the movie based on Stephen King's novel. There's a very frightening scene of menstruating in a locker room, and then she goes home and is invited by this satyr, this faun, this pan, to the forest where there are a lot of monsters that are at the same time very charismatic, but also very mysteriously. They look perverse. They look like trouble.
these are early sketches for Panther. Mhm. Yes. If I can translate. Ну, так. Oh, sorry. Yes. Допомогти тобі? Там, коли буде фільм. Отже, насправді ідея Пантери, вона навіть іде трохи раніше, ніж оця гра, така типу страшна гра зі своєю дівчиною, коли він зображав різних типу монстрів. І коли він вчився коли Брехт вчився в Іспанії по програмі Erasmus, тоді вийшов на екрани відомий іспанський фільм, який, як називається? Окей, значить, саме тоді вийшов на екрані фільм «Лабіринт Фавна» Гільєрмо дель Торо, і Брехта захопила ідея фільму, ідея оповіді, в якій монстром виявляється зовсім не та страшна значить, потвора, яку ми бачимо, власне, тут на слайді, а реальність, в якій оця дівчинка живе, це реальність франкської, точніше, Іспанії, і, відповідно, там нема нічого хорошого, і тому дівчинка вигадує собі фантазійний світ, населений монстрами, в якому їй з цими монстрами, вигаданими нею, комфортно. І це теж послугувало такою зарубкою для ідеї майбутньої книжки про Пантеру. Але Брехт, да. Якщо цей фільм, він насправді був знятий суто для дорослих, і це такий хорор-муві, то Брехт якраз хотів зробити щось подібне, але щоб воно виглядало, що це ніби для дітей, що це ніби щось призначене для дітей. І от, власне, тоді він почав робити такі перші скетчі, які ми бачили на екрані. Це перші скетчі до Пантери, але почалися вони з того, що він почав малювати таку історію. Дівчинка, в якої почалися перші місячні, і вона стає на шляху до того, щоб бути жінкою, і за нею, тобто, не знаю, полюють, не полюють, з нею спілкуються дуже багато різних харизматичних, странних монстрів. І от він посилається теж на якийсь, мені здається, чи це фільм, там, де от дівчинка, вона вся в крові. На Керрі, так, Керрі, Стівена Кінга. Да, там, де вона вся в крові. І от, власне, ці монстри, вони запросили оцю дівчинку, це про історію, яку він малював, вони запросили до себе в гості. І оце такий незвичний, дуже харизматичний світ, з одного боку зі страшними монстрами, а з іншого боку, типу, він сейф для дітей, да, тому що їм там краще. І от така гра на емоціях. So you can go on if you want to add on this question. I guess what it turned out to be, what it became, is it's a horror story for adults. It's less scary for children, I think, because we are dealing with something hidden, and as in horror movies, once we've seen the monster, the suspense deflates a bit. The monster is at its most scary when we have only seen little glimpses of it, or haven't even seen it at all. Now in Panther we see the monsters in some way, but we can clearly see that they're disguised. We can clearly see that they lie. We can see that some of them wear some kind of costume that hides something else. So they're there. They are conversing. They are interacting, but they are clearly hidden and hiding something. And this hidden intention, this reason to lie, is where we project the monstrous. And I believe
adults have perhaps a bigger imagination for monstrosity than children do, from experience and information. So I suppose that Panther is a more horrific book to them than it is to kids. Угу. Отже, Брехт каже, що все ж таки ця книжка, вона ніби дитяча і ближче до дітей. І не дивлячись на те, що там багато дуже різних монстрів, і вони всі ніби виглядають страшними, насправді ідея Брехта в тому, що чому і коли бояться монстрів? Бояться монстрів, коли їх не бачать повністю. Тобто найбільш страшні моменти – це коли ми тільки бачимо якісь частинки цих монстрів, вони починають тільки з'являтися, і це створює таку напругу. Але в його роботі ці всі монстри, вони повністю відкриті, ми їх повністю бачимо постійно. І ми бачимо недоліки кожного з цих монстрів. Ми бачимо, як вони українською, боже, я забула слово. Брешуть. Да, як вони брешуть, як вони намагаються щось приховати, і кожен монстр, який зустрічається, він має щось, обов'язково має щось приховане всередині. І от цікаво, каже Брехт, що насправді дорослі набагато більше бояться монстрів, і скоріш за все це через те, що дорослі мають більше досвіду, більше знань, ніж діти. І діти їх менше бояться, але вони от бачать ці всі приховані речі, які в них є, оці такі нехороші речі, які є в цих монстрах. Shall we go to next question, or you would like to add, because I see it's 20 minutes left and we have some questions, and maybe there will be some questions from the audience. What do you think? Let's have your next question first. Може я? Okay. Elias has a question. Okay. I wondered, you're staying quite aside of everybody in the comic scene, even European comic scene, and your style really affects your prominence. So, who are your big names in the comic world? It could be manga or bande dessinée or American comic, but who do you consider the biggest names for you? Yes, these are often not commercially big names. I don't have an encyclopedical knowledge of comics, not even alternative comics, but some names are, you must know Olivier Schrouwen. Sure. The Flemish comic artist who, for me, goes the deepest, explores the widest possibilities of comics, who really exploits what's possible and who has really interesting things to say, and almost never does anything, I would say, anything too much either. It always feels in his books as if he has cut away everything that was too much, that you feel that 1,000 ideas have been rejected to leave only the best and purest ones, and to leave space for them to grow and develop. It's very intelligent comic book writing, and a very special voice. There is a French author I would recommend, if he is available in English. I hope so now. He's called Antoine Marchalot. It's Antoine and then written Marchalot. And he is very special to me. He makes very, very idiotical, funny comics. Well, he just has a really great sense of humor. But what's especially unique seems to me that he draws in a way that is at the same time very artistic.
very inventive graphically, and very funny. And that is something really difficult. I haven't seen that anywhere else. That is a very special quality for someone who draws. He has I always hesitate to use the word style. He uses a lot of interesting tricks that are possible in painting and in drawing and digital, and he uses them to the best effect to make you laugh. But at the same time, it's impressively inspired, the visual work. It's not cartooning as you know it. Am I thinking of someone else now? I find Ben Ketcher quite interesting, the author of Julius Nipple, real estate photographer, who has a very special kinds of stories to tell, who has a vision, who has stories that always concentrate on the detail of the detail of the detail, never on big human stories. Well, yes, human stories, yes, and there's always something big that goes into it, but never. It's stories about some little piece of paper that ends up in on the streets that is trying to sell some little product, and then we go to the factory where the little product was made, and we get told why the little product failed, from what time it was. It's all invented. It's fiction, but it takes this whole other road than most stories do. Yes, it's a very special voice. Окей. Зможемо перекласти? It was a bit long. Значить, да. Отже, я запитав... Oh, yes, sorry, yeah, translation. Отже, я запитав, хто для Брехта, власне, є такими взірцями коміксу, хто йому найбільше подобається на цьому ринку. Перший автор, якого назвав Брехт, це фламандський автор Олівер, пам'ятаєш? Шраувен. Олівер. І це дуже інтелектуальні комікси, тому що видно, як людина відкидає сотні ідей, які в нього виникають в ході створення роботи, але він бере завжди найкращу. І дуже цікаво і глибоко це передає. Другий автор, якого назвав, це Олександр Маршалот, да, якщо я не помиляюсь. Can I say something? Because Olivier Schrauer has a name that is difficult to spell, I'm sure. You can find him by doing maybe Olivier and looking for the man who grew his beard, or Olivier and looking for My Boy, one of his very early comics. And the second person was Antoine Marchalot. And to sum up, he makes drawings that are in a very unique way, something that is very hard to do, very funny and very artistic. Okay. And can you repeat the third one name? Ben Ketcher, an older artist from New York who makes stories about little things and about business and subjects that don't get talked about often. Так. Значить, якщо ми будемо говорити, оскільки першого, можливо, трошки тяжкувато знайти, то можна в пошуку пошукати Олі, який відростив собі бороду, або Олівер Май Хлопчик, я так розумію, що це одна з його робіт, так називається My Boy. Про Антуана, якщо ми говоримо, то у Антуана він дуже... Брехт не дуже любить говорити слово «стиль», він радше говорить про такі знахідки, трікс візуальні, коли Антуан намагається щось донести з гумором, але при цьому використовуючи дуже цікаві візуальні штуки. Тобто він от саме цим цікавий. І останній автор
якого назвали. Він теж має дуже незвичний стиль, і особливість його, підкажи мені, Ілля, в чому там особливість останнього автора? Він з Нью-Йорку? Він нью-йоркець, і він зі старої школи, і у нього добре дуже інкорпоровано почуття гумору, наскільки я зрозумів, в його роботи, і, власне, цим він і виділяється. Зі свого боку скажу, що, чесно кажучи, про Шраубена я знаю багато. Це один з таких помітних авторів альтернативної сцени Європи. А два наступних імені для мене відкриття. Я збираюся після трансляції і запрошую вас теж ними поцікавитися. Okay, thank you so much. And Elias said that he knows quite well the first author, Schrauer, but we have not heard anything about second and third, about Antoine and Ben Ketcher. Ben Ketcher has a book that is called The Jew of New York. Єврей Нью-Йорка. Ага, да. Отже, ми we didn't know about them, and we will definitely look in this direction. If you don't mind, we will have just 2 more questions from our side, and we'll see if there are any questions from the audience. Elias, do we know if there are questions from the audience at this moment or no? Do we see it somehow? Moment, I will open. Meanwhile, I will ask Brecht, what advice would be from your side to young artists who are considering doing comics? Because for Ukrainian market, comics is something really new, and there are not that many Ukrainian comics made from the scratch. And that's why our Ukrainian market is really different, because we almost don't have this history. So all artists are trying to create something new, something unique. And what would be your advice to young artists who are trying to make comics in Ukraine? I don't know if I can give advice which helps you to succeed in a career, but I can say that one of the things that makes me take pleasure in comics, I think, is a feeling I have of it being a bit, and what you say about Ukraine reminds me of it. It's a bit, if you have no comics culture in Ukraine, this must be an even stronger feeling. But it feels like a medium that has been underestimated for so long, that to try ambitious things in it makes you feel a bit like you're on the frontier, like you're at the Wild West, like you're exploring terrain that hasn't been worked over by geniuses 50 years before you, you know? And I think that there's a cycle, and I hope this cycle continues, where more and more people who didn't think necessarily that they were going to make comics, let's say more and more artists and writers, start making comics because they see examples that feel a bit more like there's something interesting going on, like this. They see examples of the medium telling kinds of stories that it didn't do before, and if these people make them, then there will be more and more interesting comics, and then this cycle of perhaps you could say prestige will go on. There will be so many pretentious comics too that will be bad, but statistically, yeah, there will be more and more beautiful comics. I would say what works for me as a career is I don't try to live off my royalties of book sales, because I wouldn't be able to live, definitely not here in Paris, from it. I work, let's say I work 4 years on a book, and it sells 20,000 copies. I am very proud of that.
but you cannot live of that. So I get paid through illustration work and the selling of original pages, original drawings, because I draw analog on paper. Отже, якщо ми говоримо про якісь поради, то хоча Брехт не вважає, що він може давати поради, але з іншого боку він каже, що для нього особливо важливо і, можливо, для українських митців це також ще більш релевантно, завжди намагатися відкрити якусь нову землю, відчувати, ніби ви попереду всіх, і ви в такому на дикому заході, там, де ще ніхто не бував, і от пробувати зробити щось абсолютно незвичне, щось таке піонерське, якщо можна так сказати. І от зараз він каже, існує такий цикл, як він його називає, коли ці роботи, коміксові роботи, вони стають більш востребованими, і вони вже не такі недооцінені, як вони були раніше. Тому що, наприклад, дуже багато ілюстраторів і письменників, вони починають самі робити комікси з нуля, тобто те, чого вони раніше не робили. Відповідно, є більша кількість людей, є на кого взоруватися, тому що вони бачать цей потік, який стає все більше і більше. На якомусь етапі цього циклу починає спрацьовувати репутація і починається новий цикл. Зрозуміло, каже Брехт, що на цьому шляху дуже багато буде поганих робіт, але з цих, що більше буде загалом цих робіт, то буде з них якісь класні роботи. Також він додав, що насправді він не заробляє гроші саме як коміксовий митець, тому що він працює над книжкою десь 4 роки, і після цього книжка може продатися близько 20 тисяч накладу. Ну, 20 тисяч накладу це, ну, для Брехта це дуже круто. Для нас продажі 20 тисяч коміксів, мені здається, це поки не здійсненно, да, в Україні. Але це не ті гроші, на які він справді може вижити. І тому, власне, заробляє Брехт на тому, що він створює ілюстрації на замовлення, та також продає оригінали робіт з коміксів, які він завжди працює з папером. Can I say something else maybe on to this question? I think, let's say if you are young and wondering, should I become a comic artist and could I become a comic artist? The good signs for this would be that you are doing it already, that you are making comics. That would of course be a good sign. Another good sign would be that you're thinking of it all the time, not thinking about yourself signing books or yourself sitting at a desk making books, but thinking about things that you could tell, stories that you could tell and how you would do it. If you are thinking about it much, then it's perhaps a sign that you're a comic artist. What is not such a good sign is if you make maybe a 4-page comic and then you spend the next 2 years showing it to everyone, hoping that people will say, yes, we will hire you as a comic artist because of these 4 pages. If you are a comic artist, then you make the 4 pages anyway because you want to. You should show them to people, but you will not have the patience to wait for someone to want to publish you. You will keep on making comics or thinking about making comics because you are perhaps doing another job. You're perhaps have some time to think, but no time to use your hands. In that case, fantasizing about the actual doing of the art is a good sign. Отже, Брехт хотів також додати, що він вважає хорошим знаком того, що у вас є всі шанси стати хорошим коміксовим митцем. Перше, що ви вже почали робити комікси. Це прекрасний знак. Друге,
це коли ви починаєте думати, постійно у вас в голові думки, про що ви хочете розповісти в своїй роботі, що ви хочете донести людям, що саме ви хочете намалювати, як це буде виглядати. І тут головне, щоб ви, якщо ви собі не уявляєте, як ви сидите і підписуєте книжки, або як ви вже тримаєте в руках там видані книжки, а саме процес, що відбувається, якась ідея, яка у вас вже є в голові, яку ви дуже хочете зробити, хочете донести. Що є поганим знаком, каже Брехт, це те, що ви зробили 4 сторінки коміксу, і потім 2 роки намагаєтесь розповісти про ці 4 сторінки коміксу і чекаєте, коли вам хтось зробить замовлення на цілий комікс, тому що справжній коміксист, він просто не зможе чекати, коли йому прийде робота. Справжній коміксист, у нього постійно є в голові ідеї, він над чимось працює, постійно щось візуалізує. And these are very helpful tips. Thank you so much, Brecht, and really interesting. And very last question, because it's so relevant to us, and we are considered one of the bravest and maybe the strangest publishers in Ukraine. And what did you think when you heard that your comic book will be published in a country where there is a war? Did you have any thoughts on it? Did it influence you in some way? Or what did you think of it? It surprised me, and then I thought, yes, what else are you supposed to do then? Try when possible, when the situation allows you to do the things you loved to do already, that you want to do, and not in a symbolic way, but in a logical way, to live on, even when people are trying to kill you. You try to live on. All I think, when it made me think about what your daily life could be like, and I'm sure that for you too, and for the rest of you who might be listening, that it is a time in which the very strange has become normal, and in which the normal has become very strange and surreal, wherein it must be a little bit like some kind of other dimension in which so many things are the same and so many things are radically different. Thank you so much, Brecht. You really felt what we are living our lives now. Брехт каже, що він спочатку був здивований такому рішенню, але насправді він розуміє, а що ще лишається робити людям, які живуть в країні, де війна. Вони мають все одно жити, тому що життя не закінчується. І хоча це життя дуже дивне і не схоже на інше життя, і виходить, що наше життя – це наше нормальне стало дивним, а те, що ми бачимо... Дивне стало нормальним. Там, дивне стало нормальним, а нормальне життя, от як ми знаємо, якщо ми кудись поїдемо чи подивимося, для нас стало дивним. І ми ніби живемо в іншому такому вимірі, в якому є така викривлена реальність, але вона існує, і, відповідно, ми маємо продовжувати жити і робити в те, що ми віримо, і те, що ми звикли робити. And thank you so much, Brecht, for all your kind words and for the interesting stories. And I do hope that your words inspired our audience, and this video will be online, so if somebody could not make it and could not join and see it now, they will be able to see it later, and we will get back to you as soon as the book is published, and even earlier. And thank you so much. Again, you're a great artist, and we are so happy to be your Ukrainian publisher. Really. Thank you. I hope to see you soon in real life, you and the rest who are listening, and I hope you will all be doing very well. And I keep your drawing in a book. This is also a Panther painted for me in another book of
Brecht. Thank you so much, and have a nice day. And we will believe in our realities, but we will be all good. Дякую всім. Дякую всім, хто нас слухав. Дякуємо Брехту за участь. Ми перепрошуємо за всі недоліки цієї трансляції. Це справді наша найперша трансляція. Ми були змушені завести YouTube канал. Ми дуже хочемо, щоб цей YouTube канал працював якомога краще. Будь ласка, допомагайте, підкидайте ідеї, пропонуйте, що можна ще зробити для того, щоб з нами було вам цікаво. Дякуємо ще раз Брехту і Лілі. Наступні стріми у нас будуть. Ми оголосимо, хто і коли. І дякуємо, що провели цей вечір з нами. Дякуємо. We are offline, dear Brecht. Thank you so much. It says leave, Ilya, it says leave. Oh, did I? I'm here.